gangwe le gape ko parlamenteng re nna re kopa go hitisa melao mme morago ga melao eo e heta re nna re boela ko go lona re humilwe re le mapalamente go boela ko go lona re re nya parlamente e hitisitse molao parlamente e hitisitse molao mme mo nakong e hitileng ya me ya finance ke ne ke bua ka yone ya bo VAT le mengwe jalo ya makgetho mme ke kopa go tlhalosa gore gangwe le gape makgetho ga se seo se se emang go go le go mohela melao ya makgetho le yone e tshwanetse go hetoga Wetso madume primaneng ya labone nako ele bosupa mo phatleng dikgang ke tsa BOTSWANA television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropo kgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore ditibolegela ka go leba ditlhogo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa etetse lefelo la tiragalo le BOTSWANA ba le 45 le botlhano ba tlhokafetseng teng kwa Aforika Borwa Baemedi ba BOTSWANA kwa mafatsheng a sele ba rotloediwa go bapatsa ditemane tsa lefatshe le mo go tsa metshameko lekgotla la BOTSWANA Judo Federation le simoloditse lenaneo la re ba bona ha la motshameko wa judo kwa toropong ya Phikwe Wetso yo tsiong ranola ka puo ya diatla o bidiwa Topo Taposa mme ga re tsena mo dikganyeng Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotse a le kwa lefatsheng la Aforika Borwa kwa neng a ile go lekola lefelo la kotsi e gapile matshelo a BOTSWANA ba le 45 letsatsi hela pele ga Good Friday kwa kgaolong ya Limpopo kwa Aforika Borwa. Tautona Masisi o kopane le molekane wa gagwe wa Aforika Borwa Tautona Cyril Ramaphosa ko mme e ne ya re morago ba nnela dipuisano le boeteledipele jwa kgaolo ya Limpopo kwa Mokopane go tswa foo botautona ka bobedi ba ne ba etela lefelo la tiragalo go iponela ka matlho a bone le go bona fa BOTSWANA bao ba feletseng teng Tautona Masisi o patilwe ke mohumagadi wa gagwe Meneo Masisi baeteledipele ba motse wa Molepolole le ba kereke ya St. Agnes mono le bagolwane ba puso mme ba solofetswe mono gae Segontšono Wetsome ga re tswelela Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ne ya re maabane a ya go tshedisa balwapa la ora Michael Dingake yo tlhokafetseng ka tsatsi la tshipi Tautona Masisi o tlhalositse fa Rre Dingake a ne a tlotla mongwe le mongwe a sa tlhaole ope go sa kgathaletse ge gore ke wa party efe ya sepolotiki o ne a mo akgolela seabe sa gagwe sa go godisa mekgatlho ya sepolotiki mo gae ka go tlhama party ya BOTSWANA Congress Party ka ngwaga wa 1998 ke ikantse khumalo ka pego Lefatshe la BOTSWANA le tsweletse ka go ipelela botshelo jwa mogaka wa sepolotiki Rre Michael Dingake e re laitse molaetsa wa kgomotso maabane Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ka ya Rre Dingake jaaka motho yo a dirisanya le batho sentle boitshwaro jwa gagwe le jwa motswana wa sekei a sa tlhaolope go ya ka mekgatlho ya sepolotiki tota go molemo gore re diphathi le haroganya re itse gore re batho sa ntlha re BOTSWANA sa obedi go na le mogolo go na le o hagarela go na le ngwana mme Rre Dingake ke motswedi wa rona rona se se nametsang ka ene ka botho ba gagwe ne se motho wa go ganetsa kana a sa dumang le ba bangwe ka lesotho ka nte go nyefola kana go nyatsa ne go utlwana ke kere mo ngwaneng tlamele ba lwa palamedi puso tota le one party e ke eteletseng e phadisang le ya gagwe le rona re amegile ka gore re ta sala re jwa ke bolutu yanong le ga le batana ba leka ba botlase Tautona Masisi o na tsile go gomotsa borra Dingake jaaka go tlwaelesegile gore o tsaya BOTSWANA ka tekatekanyo a bo a tshedisa marapa a ba tlhokafaletsweng a sa leba gore ke ba mekgatlho efe ya sepolotiki Tautona o lebogetswe lerato le ke borra Dingake ra go leboga retso
jaaka ha o rile o utlwa mokgosi o thabile go bora dingake wa bona go tshwanela gore o emelele o te gore go motsa ka jalo Rage o supa e le ruri ha o le motsadi wa Batswana botlhe o sa lebe gore a mongwe e le wa lephata lehe o itse ha o le motsadi wa Motswana mongwe le mongwe mme ka jalo Rage re a masego le matlhogonolo a nne le wena le tsotlhe tse o ikaelelang go di dira a morena a go segofatse o di kgone le rona re ka leboga ga o ka kgona maikutlo le maikaelelo a gago a re a itseng gore ka nako e jaana wa eletsa ebile wa soela ke a leboga batsadi ba re leboga go nna teng ga gago go re tswa matshediso mo serong se se rebotseng re leboga gore ko ne mo le teng le ditiro tse di tshwereng ke bone go le molemo gore mo tshokologong ya letsatsi la gompieno o te go nna le rona go lela le rona go tla tshwarwa tirelo ya segopotso sa gare Michael Dingake ka Matlhatso mme a boloke monoga borone ka Sontaga ke Kantse Khumalo Botswana Television ga borone Mothusa mookamedi wa BOTSWANA re ko latotse o kopile baemedi ba Botswana go mafatsheng a sele go thusa go bapatsa ditemane le tsotlhe tse di molemo tse ditemane di diretseng lefatshe leno la Botswana re ko latotse o buile se jaaka lekoko leo le ne le etetse moepo wa Jwaneng ka labobedi mo bekeng eno ke se go fetse Makwinja le Thatorana ba rulagantse peo Raga difelo tlhalositse fa jaanong ba ikemiseditse go dirisana le baemedi ba morago ga go lemoga fa gona le dilo dingwe tse ba ntseng ba di todisa matlho mme di supile fa di le botlhokwa fela thata mo go godiseng itsholelo ya lefatshe leno a re megopolo e tshwana ya go netefatsa gore diofisi tsa baemedi ba di na le sekao sa teemane ga mmogo le mephuthelwana e tlhalosang mohama wa diteemane wa lefatshe leno e ka nna mengwe e ka ba tswelang mosola fela thata. Recently, diamond sales has been very low and obviously it's very important for us to sell our story and we are hopeful that after this interaction the sales will improve because we have shared the knowledge and of our diamond story and how our diamonds have actually impacted our country. And it's very important for us and them to know such that they can actually help us to sell our diamonds. Baemedi ba tlhalositse fa loeto le la moepo wa diteemane le ba butse matlho go tlhaloganya mohama o botoka le go lemoga boleng jwa one mo matshelong a Motswana mongwe le mongwe. In the Gulf where I'm representing this country, go le ba ile gore ga gore go thata mo kalokalo mme kana mahatshale a Arabia ke mahatshale gore are very rich. They are oil and gas rich countries. They've got a lot of money. And therefore, I think that's where we should focus our attention to make sure that Baraka Tamans are around. All we have to do as ambassadors there is to market. And we send the BOTSWANA, we need to work together as partners. Barify information about diamonds. Market strategy. My colleagues and I, the ambassadors and high commissioners, are completely elated. We are ready. We heard from the Deputy General Manager here of BOTSWANA and the General Manager of Mine Wajwaneng what they require us to do to contribute to the marketing and communicating the story, the diamond story. Morago ga dipuisano baemedi ba ne ba tsaya loeto go bona ditirelo tsa moepo ka go farologana ba bo ba kgola le tsone diteemane. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Jwaneng. Mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi o gwetlile bomme ba baemedi ba lefatshe la Botswana kwa mafatsheng a sele go rotloetsa ofisi ya gagwe ka go mo gokaganya le bahumagadi ba bangwe
le bana le seabe ba ka tsaya malebela le go bona dithuso tse di ka tsweledisang jalo maiteko a gagwe a go lwantsha dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe leno. Mme Masisi o dirile kopo e jaaka na kopane le bomme ba baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a sele a tlhalosa fa seo se ka mo thusa go anywa maele le konkuru mo go ka thusang thata tlhabologo ya matshelo a batho. Ke ba diretse Motlhosi Kapego. Bomme ba weditse phuthego ya malatsi a 10 ya baemedi ba mahatshe a Botswana kwa nte ka go kopana le mohumagadi wa ga Tautona go tlhaloganya ka ditiro tsa ofisi ya gagwe, ditsela tse ba ka dirisana le ofisi go thusa go lwantsha dikgwetlho di tshwana le tirisobothaso ya ditagi, go gontshwa bomme le bana, twantsho ya mogare wa HIV/AIDS mo baneng, thabologo ya matshelo a bomme gareng ga tse dingwe. Dikgwetlho tse di aparetseng lehatshe leno di ne tsa pateletsa gore ofisi ya mohumagadi wa ga Tautona ya atolose ditiro tsa yone gore e tsamaelane le maitamo a tebelopele ya setšhaba, dithabololo tsa sennalaruri le tse dingwe. These are the areas of strategic focus where we would really need your support. That is HIV, of course, particularly the adults and girls and young women, because that's where the burden is, and stemming from the role, I'm the UNAIDS champion for the empowerment and engagement of adults and girls and young women. Gender-based violence and child sexual abuses, drugs and youth. We know what's happening in our communities. We know what's happening in our families. Women economic empowerment. And this one, let me just highlight that we arrived at women economic empowerment because at least I believe, or we believe, that this is going to be the solution to a number of these problems. We would like to commend you, our First Lady, for the excellent work you continue to do by assisting and capacitating vulnerable groups, especially women and the girl child, to ensure equal opportunity and access to a safe and dignified life. Mo tsamayong ya nako, Mme Masisi a re ba itebaganya le go aga malapa a itshetetseng ka jaana lelapa e le konokono ya thabologo ya bothe, boselo jo bo eletsagang le go lwantsha dikgwetlho tse dingwe. I have observed that family has come up in all our interventions. You go HIV, it's family. My mother left me on my own and I thought I should go after a blesser. Gender-based violence. I'm from a family where my father was beating up my mother. Drugs. My parents don't check in on me and I fell prey to drugs. Therefore, family, family, family. I like your reference to the family, because indeed the family is very important. We have a lot of challenges that we are going through as a society, which begin at the level of the family, and we are delighted that you intend to continue in this direction. Baemedi ba lehatshe la Botswana bo bomme ba sologeditse ha bata batametswedi le ditsela tse di ka rotloetsang maiteko a kwa mahatsheng a ba direlang kwa go one. Ke ba diretse Motlhosi, BTV News, Gaborone. Re santse re le mo go tsa baemedi ba lefatshe leno kwa ntle, mogolwane wa baemedi ba Dr. Atalia Molokomme a re thuto kwa dikgaolong e tshwanetse go tokafatswa ka go netefatsa gore dikgaolo di newa didirisiwa tsotlhe tse di ka tlhofatsang thuto. Dr. Molokomme o ne a bua se jaaka ba ne ba abela sekolo se se botana sa quiz kwa Kgalagadi South dikete tsa dipula di 10, 10,000 pula go reka jalo motšhini yo ntsifatsang pampiri printer. Ke o lebogile re dipotsane ka dintlha. Mo godimo ga dikete tse di 10 tsa dipula tse di abetsweng sekolo sa quiz, baemedi ba lehatshe la Botswana ba ne ba kopa ba Botswana Communication Regulatory Authority go abela sekolo tse dikhomputara tse 2 tse di tla goroga mo bekeng e tang ka thulaganyo ya go hegosa dithuto tse di maleba. Dr. Molokomme o ikuetse mo dikhamphane le setšhaba ka kakaretso wa ema pusono ke mo thuteng ya bana ka go rekela dikolo diprintara le didirisiwa tse dingwe tse di botlhokwa mo dithutong ka dikolo ka bontsi di lela ka lethoko la tsone. We live in an era where there are boundless opportunities in the digital space. Knowledge can be the basis for economic activity. Re tshela mo nakong e maranyane a kwa godimo le ka tsena mo maranyeng ao le ntse le mo mantwaneng a lona a borutelo gone mo quiz madi ke ao le reke printara. LABONE. Check e ke eba ga etso. It's I don't want to call it a dummy check. I don't like the word dummy. It's a symbolic gesture of our contribution to the school, and we hope it will be of use to both the teachers and the pupils. The school has been performing well for the past 5 years. From 2019
and 2023. Sekolo se sentse se dira bontle bo dingwageng tse 5 tse di hitileng re gaisa dikolo tsotlhe mo kgaolwaneng ya rona. And quality pass is at 50%, making us the best school in our cluster. Baemedi ba kgoletse bopelonte. Gele gore o dumetse gore a doctor. Etsi o bona seo se ntumedisitse thata. Bana ba sekolo sa quiz ba kgothaditse go thwalla dithuto gore le bone ba tsoge e le baemedi ba lehatsi leno kwa nte ga mmogo le go dira ditiro tse dingwe tse di botlhokwa go godisa Botswana. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, quiz. Go tlhalosa fa phuthego ya baemedi ba lefatshe leno kwa mafatsheng a sele e ntseng e tsweletse mo notoropokgolo Gaborone e atlegile fela thata. Se se tlhalositswe ke mookamedi wa baemedi bao Dr. Talia Molokomme a ka ya fa jaanong ba le malala-a-laotswe go atolosa dikeletso le lenaneo la ditlhabololo tsa lefatshe leno kwa mafatsheng ao ba berekelang kwa go one. O senetse se mo potsolosong le lekang la dikgang la Botswana Television jaaka phuthego ya baemedi bao e ne e tla bokhutlong mo tsatsing la gompieno. Monica SETSWANA wa bega. Phuthego eo e ne fa baemedi ba sebaka sa go buisana le bana le seabe ba akaretsa tautona lephata la mafatshe a sele le mohama o ikemetseng seo e le go ba sedimosa ka tiro ya bone le gone go tsaya kaedi e tla ba thusang go atolosa seabe sa lefatshe leno mo lefatsheng ka bophara. E re ka jaanong phuthego eo e ne ya bokhuthong baemedi ba tlhalosa ha ba ikemiseditse go ya go diragatsa dikeletso tsa Batswana le go atolosa tirisano ya lefatshe leno le mafatshe a sele. We've just adopted our preliminary document, the action items of the conference. They are not final yet. I cannot share the details, but I can. Re sa tswa go dumalana ka bongwe jwa pelo tse re ikelelang go di diragatsa mme ka gore re santse re bereka mo go tsone ga kena go dinangkola. Le fa go ntse jalo ke le rurufaletsa gore ka maitamo a re a beilweng pele le ka ditswempelo tse re di solofeditsweng ke tautona re na le tumelo ya gore re ya go kgona go diragatsa tiro ya rona. The budgetary constraints that we all face to execute the mandate of the ministry. We have agreed to engage with our ministry headquarters more regularly in using the virtual platforms. Baemedi ba ne ba gakololwa gape ka seabe sa bone mo maikelelong a lefatshe leno a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. I'm happy to note that His Excellency the President gave us a clear picture of his vision of what needs to be done and what his expectations are with respect to the contributions we should make to propel. Ke itumelela gore tautona Masisi o re senoseditse maitamo a gagwe le sa se solofetseng mo go rona gore lefatshe leno le kgone go atega mo maitamong a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Ka jalo go mo go rona gore re diragatse dintlha tse re dumalaneng mo phuthegong e le ka nako e beilweng. Within the timelines agreed. We will also have to reinvigorate our systems, processes and policies to enhance the performance of our ministry and missions. Baemedi ba ne ba ya go lekola mananeo ka go farologana a tshwana lefelo la dihutsane la Lubu, lefelo la kgwediso ka Sata la Ramatlabama, moepo wa Joneng le polase ya Selebephikwe ya Lusika la Dinamuni. Monica SETSWANA, Botswana Television, Gaborone. Ka maikelelo a go fa bana ba neng ba fetsa mophato wa botlhano sebaka sa go itlhophela dikolo tse dikgolwane le dithuto tse di tsamaelanang le ka fa ba dirileng ka teng. Dikolo tsa ithutela ditiro di le 25 di tshwaragane jalo le lekalana la Human Resource Development Council in Planning and Supply ba mo letsolong go ralala lefatshe leno go tlhatlela baithuti ka dithuto tse di maleba tse ba ka di itlhophelang. Letsolo leo le simolotse kwa Mtšing kwa Maung Mareta ka isera ka pego. Re Chris Moikitsi yo eteletseng letsholo leo pele a re go botlhokwa go khutsafaletsa banana mesepele ka go isa dikolo tse di farologanyeng go go bone le go ba neela sebaka sa go ithopela dikolo le dithuto tse ba di batang.
a re tshwaragano ya bone e ikemiseditse go nonotsha le go thusa banana lefatshe ka bophara ka go ba isetsa ditamelo tsa dithuto ka ba itemogela fa banana segolobogolo ba mo magaeng ba sa kgone go fithelela melaetsa le maranyane ka jalo ba bone go le botlhokwa go ba latela gore ba kgone go ba kwadisa kwa magaeng a bone gore ba kgone go oketsa dithuto tsa bone. Re kgona gore re khutsogatse mosepele wa ngwana gongwe le gongwe kwa leng teng gore a kgone gore a re ithela re le go le one, just a one stop shop go ne gore ba rotere teng bone ba ding gore ba 25 ba ngwana ba ka kgona gore a applyele sekolo sa go sene gore ke sone sa se eletsang. So go ntse gona di fair tsa HRDC. We had the Frantistown Fair and then we had the Gaborone Fair. So tse tsote di ne pedi hela ya miaka ke ne ke buile gone gore ha se gore re teng mo mahelong a odi re be re nyame a re tsamaye mmogo. So di services gore we provide ha re aka re tebele mo road show nja. We guide banana, we guide these applicants gone gore nyao ka tsopa se di points ga go di lekana mme tota ke le tswa ga go ke gore ka venture in this kind of a career. Bontsi ja banana ba kgoletse letsholo le. So we should stay with the college because I trust them and I believe gore ke ta hitalla ditoro tsa me through them. Tota roadshow e botlhokwa like e re thusitse mo go maswe because ke tswa mo maung, so if I had to go to Dikgang college go tlokweng gore ke take ya go ithuta ka bona it needs lo go costa bontsi tota ga ke lebeletse dikgatseno tsa go palama le gona go a go bona, so ke lebogela di-college tse go boditsile kwana go ta gore ruta ka di-course tsa bona. Ke ne ke tsele go applyela institution tse di tsile mo mao for road show. So right now ke apply tse dikolo di ka tshwara bo 5 and go gate go nthusitse cause na ke ne ke sena madi a ka ba latela ko ba leng teng. Dikolo tse dikgolwane di le 10 le bofera bongwe mo go tsone tse di 25 di ntshitse 40,000 pula go reka mesangwana ya bomme e abetsweng dikolo tse dikgolwane tsa Shakawe le Maung. Marata Kaisara, BTV News, Maung. Re boela ka kwano borwa banni ba gamaila bobela ka kanye ba tlhaloseditswe fa jaanong palamente dumalane le bontsi jwa dikopo tsa bone ga mmogo le go tsweledisa ditiro dingwe tsa ditlhabololo tsa motse di tshwana kago ya lebala la metshameko le ba sa bolong go le lopa dikolo ga mmogo le ditsela tse dingwe. Mo palamente wa kanye bokone re thapelo letsholo o tlhalositse gape fa puso e dumalane le go thusa baemedi ba diphathi tsa sepolotiki ka madi ka jaana ba lemoga fa malapa le mantsi a kokonelwa ka nako ya ipapatso. Re letsholo o ne a buisa phuthego ya kgota gone kwa kanye kwa ga maile a bobela ke segofetse makwinja ka pego. Mo palamente letsholo a re lentswe dingwe ditirelo tsa botlhokwa di tshwana le metsi le ditsela di ntse di tsweletse go le mosega fa di santse di tsa sebaka go nna mo seemong se se kgotsagatsang go ka akolwa ke morafe ka kakaretso. Ka jalo se sena sa go tla puso go abela maphata a go akaretsa le la thuto setlamo se sa go dingwana sa madi a ditlhabololo a lefatshe. Ke ne ka kopa le tona Mzwinila gore a itse le tsholohelo ya rona ya gore mme gone re a itse gore diprojekte tsone tse di tsisang metsi kwano di oketsa bokete jwa metsi a tla mogangwa ketse bontsi jwa tsone di tsile bokhutlong mme bokete jwa metsi a tlang kwano bo oketsegile gore mme le ha bo oketsegile jana one ga ise a gore go rona ga ra anwe tsela e yanong e tswang ntlhantle ya magotlhwane ya khomoka sitwa ya tshwene ya gae monongwaga ya go tsengwa sekonotiri. Mibile go sutswa gore ga ena go helela ho ya go wela ibile le ko digawana ile di kilometera di le 60 e tsengwa sekonotiri monongwaga. Banne ba ne ba kgola pego e me ba tswelela ka go tsenya dikopo tse dingwe tsa ba tlhalositseng fa di le botlhokwa fela thata mo matshelong a batho e bile di tlhoka go tsibogelwa. Dipoelo tsa mekgwatha di timile hela tsotlhe kanyeo le hihi ga gona dipoelo tsa mekgwatha tse ikileng gatetsa di a dirwa go le hihi hela mme ke re mo palamente re lebogela go bona
stadium se tsweletse se dirwa rra se tsweletse sa dirwa le rona re tla nna batho ditsela tsa rona mono motho etso ga di tsamaege ha o tswa jana o tswa ga se lokolela o wela ko tlase ga lorolwane kwa tsela ya teng ga e tsamaege motho etso ke ne ke utlwa bua ka ditsela ke re yano yeo le tsone rao o re akanyetse le ha o tswa ga kerekeng ele e le e bitsang ya fire o ya ko dijo di tswang teng ko bo masimo ko bo ditojaneng kwa tsela ya teng ga e tsamaege about education with production. Ronaldo re motho ritagile ba getso. Re motho e ka ra eme go lo jana ka khemi ja. A ba re bolela go. Go ha go na le wele. Go ha go na le temane. Boipuso bara batho ba itirela ditiro. Diaparo. Batswana ba gakolotswe go babalela maiteko a puso a go tlisa ditamelo gaufi le bone ka go tlhokomela tse ba setseng ba di filwe gore go tle go nne le tswelelopele he tla tlisang ditlhabololo tse dingwe tse dišwa go godisa bontsi jo ditlhabololo tsa metse ka go farologana. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Wetswale gona o subanse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo tsatsing la Labone. Mothusa ratropo wa Francistown re le sego kwambala a re tiriso ya ditagi e baka tshenyo mo botsogong le mo setšhabeng ka kakaretso. O buile se kwa letsatsing le le neng le rulagantswe ke mokgatlo wa Botswana Musicians Union BOMU ka tsiboso ya botsogo jwa tlhaloganyo jwa badiragatsi kwa toropong eo ya Francistown. Re kwambala a re bodiragatsi bona le seabe se segolo go thusa go tswakanya itshwelelo ya lefatshe leno ka jalo botshwentse jwa tsewa tsia. Abigail Madorobo wa bega. Bodiragatsi bona le bokgoni jwa go thama ditiro mme se bisa phiri ke gore gangwe le gape badiragatsi ba iphithela ba reletse dikgwetlho tsa tiriso phithelela ya ditagi. Re kwambala a re seo se helela se ba baka ha mosing fa ba setse ba sa kgone go di laola ebile ba latlhegelwa ke boleng mo mathong a setšhaba se se solofetseng go le gontsi mo go bone. Undoubtedly, this industry is the future of this country, and it has the potential to diversify the economy of this country. If we do everything right, issues of diversification, issues of having people who are economically active will be a thing if we are to do the things right in support of the creative industry. It is not merely about entertainment. It is about shaping our culture, reflecting our values, and challenging our perceptions. And above that, it is about making this country economically active. Ditagi di kaile fa di ama botsogo jwa tlhaloganyo ya motho mme di feletsa di baka malwetse a tshwana le go kotomela maikutlo magareng ga a mangwe ka motho o ta ba sa kgone go amogela seemo sa gago. Drug and substance abuse can also have a significant impact on tiriso ya ditagi e ka ama masolo a motho ka di kgona go dira gore motho a ithaole mo go ba bangwe le go nna a itshedisa mo go sa feleng. Lead to isolation and increased feelings of shame and guilt. From January to March, in these 3 months, re tla 252 ka ditagi. Ya no talk about this is an area of concern in our country. Ha re ka se ra ema ka dinao re le lehatshe ra lwantsha ditagi re tlo go nna le bothata. Ya no re bua le lona le le baopedi gore ba ga rona ke lona le ka irang pharologanyo. Musicians are agents of change. Ha o opela pina o bua ka ditagi we opela over and over again go ditagi ga di a siama. Eventually batho ba tla di tlogela. Setšhaba se gotile go emisa kgethololo e ama molwetse jwa tlhaloganyo mme seo se ka kgonega ka go dira dithuto puisano le go nna le mafelo a batho ba ka phuthologang fa ba ile go kopa thuso. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Arbuela mono tropo kolo khaborone kwa khotleng ya ditsheko makastrata yo mogolwane wa Broadest me Lina Mokibe wa gile o paketsa file mosekisi wa boraro le dia bojammeo tetla ya go letela tsheko kwa ntega kgolagelo bojammeo le basekisi wa kaene le mosekisi wa ntla Samuel Selolwane le mosekisi wa bobedi Veronica Khopolelo ba lebisitswe melato e le mebedi ya go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse di kwa tlase mo go tsa tlhakanelo dikobo le wa go thubediwa. Nkutlwile Thamage o na le ko
tshwetso ya ga Makastrata Mokibe e sala morago mafoko a mosekisi wa puso Seeletso Mooketsi wa neng a tlhalosa lekgotla fa ba se kgatlhanong le gore Lydia o ka emela tsheko kwa ntle ga kgolegelo. Lydia o lebisitswe molato a go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse di ko tlase mo go tsa tlhakanelo dikobo. Kgotla ya ditsheko e ne a laela Lydia go duela madi a ka nka 2,000 pula le gore a batle batho ba le babedi ba batla itlamang ka 2,000 pula mongwe le mongwe wa bone. Mosekisi wa o ne a laelwa gape go ipega kwa mapodising a Kanye la botlhano wa bofelo wa kgwedi nngwe le nngwe le gore a seka a kgoreletsa ditlhomiso. Mo go tse dingwe Seeletso o ne a tsenya kopo ya gore kgotla e ntshe taolo e tla pateletsa mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane yo lebisitswe molato a go thubetsa ngwana wa dingwaga tse di ko tlase go ka go tsewa madi a ditlhatlhobo tsa DNA tse di tla senolang gore a o kile a amana le ngwana yo. Seeletso a re Section 8 Subsection 1 ya Forensic Procedures Act of 2014 e papametse gore motlhotlhomisi wa kgang o ka tsenya kopo go dira ditlhobo tsa DNA mo mmelaelweng fa go na le sengwe se se tlhokang maduo ao. A re Selolwane le moeledi wa gagwe ba tswa kgakala ba gana gore o ka tsewa madi ba santse mabaka a utlwalang. A re lekgotla ga la tshwanela go lebala gore kgang e ya ama ngwana o monnye yo ditshwanelo tsa gagwe di sireleditsweng ke molao motheo wa lefatshe leno le molao wa bana. Mosekisi wa Selolwane mo letlhakoreng le lengwe o ne a tlhalosetsa lekgotla fa a tsere tshwetso ya go a go tsewa madi gore batlhomisi ba dire ditlhobo tsa DNA. Mosekisi wa bobedi Veronica Kgopolelo ene o ne a kopa lekgotla go mo fa tetla ya go emela tsheko e kwa ntle ga kgolegelo ka a tlogetse bana ba gagwe wa dikgwedi tse 7 le o balang lekwalo la ntlha ba le nosi. Makastrata o ne a laola gore basekisiwa ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba boele fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 25 ko kgotla e tla ntshang katlholo ya kopo ya puso ya gore Selolwane a pateletswe go tsewa madi. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. lengwe la matshego a tebelepele ya setšhaba ke go nna tšhaba e ikaegileng ka dikitso ke ka moo puso e dirang ka thata go tlhomamisa fa letshego le la atlega jaaka e tsweletse ka go sekaseka le go dira melao e mešwa e mengwe ya yone e leng go rurigatsa fa tshwanelo ya bana ya go tsena sekolo e sa gatakiwe. Seo se builwe ke mopalamento wa Good Hope Mabule yo gape leng tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo tsa setšhaba Rre Eric Molale jaaka na buisa phutego ya kgotla kwa morolong kwa Pichane Bosheng. Pel Phuduhudu wa bega. Rre Molale yo gape leng tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo a re thuto ke yone konokono go aga itshola le go tlhabolola botshelo jwa Motswana. Ka jalo bana ba tshwanetse ba fiwa sebaka sa go ithuta ga ke bone ba eteledipele ba ka moso. Health and education will now be the first generation rights. Ka hanno lu bua ka teng batswara. Mme se ka re jaanong ra go tshwara re go ra re o iditse ngwana go ya sekweleng. Molao motheo o re o tshwanelo ke go ya sekweleng wa bo re ba kgokgontsi. Molao kgosi wa ba itae. Eteledipele ba motse ba supa fa ba itumela ditlhabololo tse di bonalang mo motseng di tshwana go simolosiwa ga kwakela gore e bereke letsatsi lotlhe mme ba supa fa go santse go na le tse dingwe tse di saletseng kwa morago. Re itumela go okelediwa dinako tsa tleliniki ya rona go nna 24 hours mme jaanong tleliniki ya rona e simolotse e kgatlhisa e na le tse nang le tsone e ne na le bonnese ba le 17 gompieno go setse bonnese ba le 12 mo go rang gore bodiredi jaanong bo a tlhaela leng gore a ra kontraka ha re ba simolola tsela tsa rona ba dire gore ba tle bana ba dikgaolo tsone tseo mme se se intumedisitseng ke gore naka lemoga gore ba dirile hela jalo. Rre Molale o ne a tswelela ka go araba dipotso le dikagelo tsa banni. Dikago tsa puso ga di mo seemong se se kgatlhang gore ba ba direla mo teng ba re kgwamanga manga ba ba tsileng go kopa dithuso bo ba re kgwamanga mme ngwaga le ngwaga
go ntshiwa madi a paakanyo ya dikago tse mme ngwaga le ngwaga madi a boa go sa baakangwe go sa dirisiwa sepe. Setšhaba se rotloediwa go tshwaragana le puso mo thutong ya bana. Pel Pududu, BTV News, Pitsani. Mahar di konatelle baruti go tswe mo dikerekeng ka go farologana ko motseng wa Kang ba tlhalosa fa morafe wa bakgalagadi wa mogetse thamaga Bibele e ranoletseng ko puong ya sekgalagadi. Ba re Bibele eo e tla thusa go godisa go gasa lefoko la Modimo le go tsalwa sešwa ga batho kwa kgaolong eo. Neo Modungwa Kapego. Ditso di tlhalosa fa morafe wa bakgalagadi e le morafe wa ntlha wa SETSWANA go nna mo letshitsing la Madikwe Limpopo, mme ba phatlalala le sekaka sa kgalagadi go ralala lefatshe leno le go fetela kwa Namibia. Go gatela pele ga morafe wa bakgalagadi ba tshwanetse ka go amogela dingwe tsa diphetogo le ditlhabololo, e nngwe ya tsone e leng go tla ga Baebele e kwadileng ka letso la sekgalagadi e tla thusang go obamela le go phatlalatsa efangedi motlhofo. Baebele ya sekgalagadi ka gore dipuo tsa sekgalagadi le tsone ka botsone la di tshwane itse le go di lomaganya e be lomaganya le beng ba tsone e be lomaganya le one merahi e leng gore e gauhi le merahi ya rona ya sekgalagadi. Bangwe ba setse ba irekile already sa le ka ba ireka tsatsi le ne re bollwa ka lone, mme se re se dira mo kerekeng ke gore ke kgolagano e ntšha hela nako le nako ga go balwa palo ya kana padi ya kgolagano e ntšha re dira ka bojothe gore go balwe ka Setswana e be go balwa le ka puo ya sekgalagadi. Banana ba bakgalagadi ba rotloediwa go bala Baebele e gore boleng jwa yone go se ka jwanyelela mme tle a kolwe ke kokomane e tlang. Batho ba na le kgaya gore ga ba tlhaloganye gongwe puo ye nngwe, mme kana jaanong go raya gore go botlhokwa gore bonana mongwe le mongwe ga a leng teng a itseetsie ka sone sebaka se ka Baebele ya sekgalagadi. Go bala Baebele ka puo ya gago kana go buisa lehoko la Modimo ka puo ya gago go nna botenyi go tswa mo botenyi jwa pelo ya gago, o kgona go lutwa thata sentle go na le ga e balwa ka puo e nngwe. Ke gakologela maloba re ile ra bala Baebele ko kerekeng, ile ya balwa ka Setswana, ile ya balwa ka Sekgowa, ya be ya balwa ka sekgalagadi. Mme ga e balwa ka sekgalagadi ke ne ke kgona go bona reaction ya bakgalagadi gore ba e tlhaloganya botoka. Na le distribution plan ya gore re gorose ko bakgalagadi mo mahilong a harologaneng, re tla bo re tsamaya le mahelo a harologaneng go isa ko bakgalagading ko ba leng teng. Go ya ka lekgotla la Baebele go ba tsere dingwaga di le 14 go wetsa thanodi ya Baebele ye. Neo Modungwa, Botswana Television, Kang. Molotana o jo tobisang kutlwana sa tsa metshameko me khaitsireke laetsa o sekeng o khonefa khaitsira motho. Hello Ben. Wa sitse sekgalagadi. Thata khaitsireke. O tlore Baebele teng. E teng khaitsireke ke tsa gore tla dira gore re tlhaloganye botoka. O bala lekolo la bakuranta go. E ra le dipesalem. Dipesalem 91. O bala le diane tsa ga Solomon. 11 verse 22. Right. Diane tsa ga Solomon 11 verse 22. Thank you. Ke go tlhaloganya sentle right. O etsole na tla ke tse sebaka se ke go dumedisa jaaka khaitsedi a ke a boletse na ke bidiwa laetsa o sekeng ka tsa metshameko mme re di simola hela ka tsa motshameko wa go thuma. Khaisano ya botlhano ya go thuma ya DMSS Gators Gala e simolotse phirimaning eno kwa University ya Botswana ka 400 meter freestyle le 200 meters breaststroke. Bathumi ba heta makgolo a mabedi le masome a mararo ba akaretsa le ba mahatsi a Zambia, Zimbabwe le Afrika Borwa ba phadisana kwa kgaisanong eo ya malatsi a mane. Go sologetswe gore bathumi ba dirise kgaisano eo go tokahatsa dinako tsa bone gore ba kgone go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa mahatsi. Mo godimo ga mo kgaisano eo e ya go neela bathumi ba ba hatlhogang sebaka sa go ba godisa le go nna le maitemogelo a go baakanyetsa dikgaisano tse dikgolo mo nakong e tlang.
It's actually a 4-day event. So we'll be running from Thursday evening 5 to 9, well 5 to 8, and Friday evening 5 to 8, and then Saturday it'll be running from 9 to 8 again the whole day, and Sunday from 9 to 12. So every day there's quite a few events. Today it's the 400 meters freestyle. We started off with that one, and then on Saturday and Sunday you can expect some relays, which is really exciting to watch for everyone at home. There's about 230 swimmers that have turned up, and it's all from Zimbabwe, Zambia and Botswana, of course. So we're so happy with the across borders to join us, and you know, it's just growing every year, and yeah, very, very happy with the teams. Mo go tse dingwe lekgotla la Botswana Judo Federation le simolodisitse lenaneo la re ba bonaga la motshameko wa judo kwa toropong ya Selebe-Phikwe e le tsela nngwe ya go leka go atolosa motshameko o kwa bokoni jwa lehatshe leno. Bana ba le 51 batsadi le boeteledipele jwa ofisi ya thuto le jwa toropo ba ne ba tsene tshimolodiso semmuso ya lenaneo leo. A re utlwe dintlha ka botlalo ka Karabo Molosi. Lenaneo la re ba bonaga la judo le le simolodisitsweng mo Selebe-Phikwe le oketsa palo ya leng teng go nna 35 mme a le 3 fela mo gone e le judo. Batshameki ba tla nna le sebaka sa go lemoga ditalente le bokgoni jwa bone, go itlhophela le go di godisa go ka nna metswedi ya itshetso. Mme gape lenaneo le tla nonotsha mowa wa phenyo mo mohameng wa thuto o o atileng mo Selebe-Phikwe. Is the first center, the first judo center to ever exist outside Greater Gaborone. So this is a very big achievement for Botswana Judo Federation. It's a big achievement for sport as a whole. Sports makes our curriculum rich and well blended. The town of Selebe-Phikwe stands out in its commitment to sport development, and it will continue complementing government efforts of creating an opportunity for our athletes to succeed. Tswelelo pele le katlego ya lenaneo le la judo mo Selebe-Phikwe e ikaegile ka maduo a duleng mo mananeong a metshameko e mengwe a lositseng dikgantshwane. Batshameki ba bašwa ba filwe ka pare le didirisiwa tse dingwe jaaka ba simolola loeto la bone. Tseo di kgonagetse ka kemonokeng ya BOTSWANA e le morotloetsi mogolo wa lenaneo le sebaka sa dingwaga di le 14. Judo to us students and children in Selebe-Phikwe may bring joy to us. As you know, there are bad crimes that are happening, and I think judo might help us in save it. I watched the Botswana Rugby Union League a couple of weeks ago in Gaborone. Teams they launched their LABONE Center here in 2011, and that's over 10 years ago. They've now produced a lot of players who are now part of the senior league program at the Botswana Rugby Union. So they are here from Phikwe. I know about 5 or so who are now part of the national team. We want involvement of parents. It's very crucial in development of sport. This program e be itsile me e be e gatella thata gore motsadi a bo a le teng gore ngwana lene a tla kgone go bona le sedi le ponelopelo ya go gola gago ka gore tota ga re bua ka sport exo gore se thusa le gone go gola ga ngwana mme ga motsadi a mmapisego ke one kono tota. Mo Selebe-Phikwe lenaneo le tla bo le tsamaisiwa ke mokatisi wa mme e bong sensei wa rapeleng la ga jang go godisa motshameko wa judo ka go ntse go atile motshameko wa kgwele ya dinao mo Selebe-Phikwe. Karabo Molosi, BTV Sport, Selebe-Phikwe. Harwetsa dikgang tsa rona le kgotla la Botswana Cricket Association le ya go simolodisa sešwa kgaisano ya mahatshe a mane ya Kalahari T20 ya bomme kgwedi eno e le 20 go tsena e le 27 kwa Cricket Oval mono Gaborone. Pego ka Lydia Poloko. Morago gore dikgwetlho di le mmalwa di holodise maiteko a lekgotla la Botswana Cricket Association go tshegetsa kgaisano eo ya bomme ya T20 e go le pele e ne e bidiwa Botswana Cricket Association T20 mono ngwaga tsotlhe di apirisia mo go ka e rulaganya mme ebile e tla e le pharologano. The BCA is revisiting and relaunching our T20 tournament for the women that we had many years ago and hasn't been held for the last couple of years. It will be a round-robin tournament, but we play it twice, so that every team will get more games to play. So instead of 3, they'll play 6 games.
It is an ICC sanctioned event as well, whereby all these games will be counted towards the world ICC rankings for the women. Because as you know, right now we are ranked 41, and Rwanda are ranked much higher than us, and Mozambique and Lesotho are below us. It gives an opportunity for Botswana, obviously, to try and improve their rankings, but at the same time gives the others also to do better and see how they can fare for themselves. Damoda o tsweletsa tlhalosa fa bomme ba monogae ba mo maemong a masomamane le bongwe lefatshe ka bophara ba le malala-a-laotswe go ka phadisana ka jaana ba sale ba simolotse ipaakanyo. All 4 of our national teams are in camp basically because the men and the under-19 boys and under-19 girls will be playing in the ICC events later this year. The women have also been training because, you know, we have the issue where we have contracted players as well, so they are bound to fulfill their contractual obligations with regards to fitness and practice and training. But as a team, the women are in session. They're not in camp as such, but they're in training because they're pretty much all from around Gaborone. And they're training about 4 or 5 days a week and playing practice games over the weekend. So training is quite intense. The added advantage being that we had the coaches from India recently, so they also worked with them and showed them some more additional skills and showed them their flaws in the video analysis. So I would say that our women should be okay to say that they are ready to take the battle on, better than what they did when they unfortunately went to Uganda and played the way they did. Kgaisano eo ya Kalahari T20 e rulaganyeditswe go simolola kgwedi eno e le 22 go tsena e le 27 kwa Cricket Oval mo Gaborone e solofetse gore e bongekile ditlhopha tsa bomme di le 4 e leng Lesotho, Mozambique, Rwanda ga mmogo le batshegetsa kgaisano Botswana. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Wetso le diapoloko o na agarela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke Benson o eme sentle gore gakola gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi ke sorry bontsi ba se ba ka ha ke eme gone ha ke na le pego ngwe e buang ka lekidi ke na ke go gakologelwa thata o tle bo mpotsa gore kgaitsedi ka a o bala lekidi hela kana o bala o itse gore lekidi go tawe tle ke re nya rra ga ke itse gore lekidi go tawe gore o itse mo khatsha so every time ka ke bala lekidi ke nna ke go bola wena o nna go pola gore re batla re ska ra bala Setswana ra itse gore go te lekidi go tawa ha metsi a menteng a kere gontse jalo kgaitsedi ke go leboga thata ke a go leboga kgaitsedi ka wa nthuta tota go bua thank you le wena o bala dikgamonnate laetsa o seke ka matametwa ga le gale wetso a re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo Dr. Dr. Mokgweetsi Masisi o tlotsa etetse lefelo la ditiragalo le Batswana ba le 45 ba tlhokafaletseng teng kwa Aforika Borwa. Baemedi ba Botswana kwa mafatsheng a sele ba rotloediwa go bapatsa ditemane tsa lefatshe leno. Mo go tsa metshameko le kgotla la Botswana Judo Federation le simolotse lenaneo la tota lenaneo la re ba bona ha la motshameko wa judo kwa toropong ya Sedibe Phikwe. Wetso ne dilekalo re tla bo ra kwahela kwa go batepolwapi go utlwa ka maemo a bosa re skara le bala a re tšhentšheng la modisa Tharapana ga go le galalwa le lone ga le ya go kgotleng kana go kgosi a nne kagiso. Betsu madume amogela se mosalapi le sediwa ke Samuel Ramotonto swantse solapi sana kwa gompieno se supa ga go bonela maru mafelo mangwe a go bokone le bothabatsatsi jwa lefatshe leno mmala o mohibidi o bonala o supa gona le kgonagala gore marua a ka duma kgotsa a kanisa pula tshegong jono mo mafelo mangwe a kgaolo ya Nghabe mogola ka moso go ta phakela go thibile mafelong ka bontsi a go bothabatsatsi jwa lefatshe leno mme gona le kgonagalo ya mesarasarane mafelo mangwe a go borwa ja kgala gare le bokone bothaba go kgaolo ya Tšhobe gone maro a ta thiba ka kgonagalo ya pula ya fekgadima mo mafelong mangwe mme dikgaolo tsa Nghabe gantse le kgalagadi tsone go ta bonala dibata tsa maru
mo mosong go taeketsa go le tsiditsana mafelong ka bontsi a mo borwa jwa lefatshe leno ka sena sa botsitsana se tabo magareng ga 11 go eng go go 15 mme go bokone jegala le gare tshobeleng gabe gone go taeketsa go le bothito jwa 16 go eng go go 19 mo sekologong go taeketsa go le tsiditsana go dikgalong tsa borwa para botlhabagatleng kweneng borwa gala gare bokone botlhaba le tshobe ka sena sa botsitsana sa 20 le boraro go eng go go 26 mme go bokone jegala le gare ngabe gantsi le kgalagadi go go taeketsa go le bothito ja 20 le bosupa go eng go go 31 mme fa re bella mafelo a beke mafelo ka bontsi a dikgaolo tsa borwa para botlhabagatleng le kweneng marata a thiba ka banthabong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi go ne re solofetse kgonagalo ya pula ya lefo kgadima matsokolong go taeketsa go le tsiditsana ka tsatsi la matlhatso ha ka tsatsi la tshipi gone go taeketsa go le bothito dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi le tsone marata a thiba ka banthabong ka tsatsi la matlhatso mme ka tsatsi la tshipi go ne re solofetse kgonagalo ya pula ya lefo kgadima mo mafelong mangwe go le bothito mo tsokologong dikgaolo tsa tshobeleng gabe le tsone re solofetse kgonagalo ya pula ya lefo kgadima mafelo a beke go le bothito mo tsokologong mo mafelong ka bontsi dikgaolo tsa legare le bokone bothaba le tsone marata a bona la mafelo a beke ka kgonagalo ya pula ya lefo kgadima mo mafelong mangwe mafelo ka bontsi go taeketsa go le bothito mo tsokologong ne ke le tshwaretse go le kalobetso go sa tipolo ya pi a nne boroko. I'm delighted to host this important gathering aimed at enhancing